si kituufu nti olina kutradinga pairs nyingi. Omuntu ne obeera nga otradinga pair ne weebeereemu osobola okubeera profitable ate n'osinga n'omuntu atradinga pairs 20 oba pairs 30. Lwaki? Eno pair emu ogenda kugitegeera nnyo, ogenda n'ekitegeera nnyo engeri gy'etambulamu. Ekyokubiri, ogenda kubeera n'omukisa munene okufuna entries ennyingi ku pair emu. Wabula nti abantu simanyi ekintu bakitegeera batya. Naye kye weetaaga okukola kye kino, kwe kubeera nga ogenda kweyambisa higher time frame. Bw'obeera nga otradinga pair eri emu nga gy'oyagala okufokasingako, ky'ogenda okukola ogenda kukola analysis wo oba kiyite top down analysis nga ova ku higher time frame ennene. Ekitegeeza nti ogenda kubeera nga ogoberera higher time frame eyo. Lwaki? Ni kyenkulaga nti omuntu atradinga pair emu si kituufu nti takola ssente. Ekyo kiba kikyamu. Wabula kisinziira nti omuntu analysis wo wamutegeera otya. Sobola nti kyamakulu nnyo okubeera nga market structure nga oyitegedde bulungi nnyo kiki kyetegeeza. Kati otegeera kiki kyetegeeza, ogenda beera nga osobola nga otradinga ne pair niwe nebeera nga eri emu. Kale lwaki nkugambye nti ogenda kwetaaga okubeera nga bw'obanga you are trading on pair, ogenda kwetaaga okubeera nga okola analysis okuva ku higher time frame. Kati kino kitegeere, kati katugeze kino eno kyenkubye, katugeze nti eno ye monthly time frame. Nti monthly it is going up. Oba nebeera nga it is weekly nga it is going up. So olw'okuba nti weekly it is now going up, higher time frame bw'ebeera nga it is just moving up, zino lower time frames bw'ona ogenda ku 15 noba n'ogenda ne ku 5 zigabira nga zikuwa higher highs and higher lows, 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 higher highs and higher lows. Zino lower time frame. Katugeze eri mu black, nyenkwiwa ntugeze nti eno ye lower time frame. Kati bw'omala okola analysis olungi okuva ku higher time frame, tugeze oba ku monthly oba ku weekly, tugeze nti the monthly is bullish. Tenda kubeera nga breaking a structure. So you are ogenda ku dropping down ku lower time frame. Tugeze oba nga 15 oba nga 5 minutes. Zino lower time frame zigenda okugendako, ogenda kubeera nga kiki ekikutwala kubeera nga ofuna entries. Kubanga lower time frame zigaba entries nyingi okusinga zino zi higher time frame. Kati eno trend emu oba eno eyinza okubeera nga eri candle emu eya monthly nga this move nga ziranga candles 3 oba candles nga 2. Kitegeeza nti monthly bw'eneeba nga egenda waggulu, okukuba entry kiyinza okutwala for almost oba omwaka mulamba oba emyaka 2. Banga jjukira market bw'egenda enokola pullback nekomawo ku demand oba ku supply neroke trading. Kati ojja kusanga nga ezino ziri candle nga 3 namba nga bubanga ogamba nti oyingire ku higher time frame wano oba tulinawo entries. Kati ku lower time frame eno monthly candle emu gy'olaba egenda kubeera nga erimu movements, egenda beera nga erimu trend number bw'obona ogenda ku lower time frame. Ejja beera nga ekuwa higher highs and higher lows, higher highs and higher lows, higher highs and higher lows, higher highs and higher lows. Ekitegeeza nti ogenda kubeera nga otwala trades zino eno ng'osinza ku lower time frame. Naye kasita lower time frame ebeera nga efaanaganye ne higher time frame. So ogenda beera nga otakinga zino trades bw'oti. Kati singa lower time frame etuuka ekiseera neshiftinga kaba kabonero akalaga nti higher time frame eri mu pullinga back, ekomawo ku demand zone yaayo. Era again lower time frame ebanga eshiftinze nefuuka sell, oba tugeze lower time frame it is 1 hour oba 15 nefuuka sell. Era again ogenda kutakinga trades za sell okutuuka price weneetuuka ku higher time frame zone yaayo eryokedemu etambule. So ndowooza olaba kino nti wano it is very easy, kyangu nnyo okubeera nga bw'obeera ng'ogoberera time frame ennene oba ogenda kukola ssente emirundi 2, marketing egenda waggulu, marketing nebeera nga epullinga back. So njagala otunuulire trend eno neno gyenkubye gy'oli mu kulaba wano, market yazze wansi then neyambuka, it came down negenda waggulu
ndavuka nteke mu blue. So tugeze nti ngenda kubeera nga trading a pair eno emyuka bwe tugeze nga zijengena ofocusingako. Njagala olabe nti nobeera nga you have focused on only one pair, ate chances of making money from this pair zibeera nyingi nnyo comparing to that person who is trading 20 pairs or 30 pairs. Ngambe nti obeera nga you are trading on pair ogabeera nga ofocusing ennyo ku higher time frame. Chichegamba oyinza opikendo gamba nti you're going to focus on monthly time frame. Monthly time frame almost balandwana buli kandi limu omwezi mulamba. Kitegeeza nti kitwala ebbanga gwanvu ng'otradinga. So tugeze nkoze top down analysis wange kweno monthly time frame kubanga gyendiko. This is monthly, so the market is going up by higher highs and higher lows. Then after some time tulaba ne breaking. So bwe ya breaking ne breaking in a strong level, kitegeeza nitufuna the change of character. Ekitegeeza nti kakati ki ekiddako monthly time frame egenda kola pull back ekome either going surprise zone je waneno jolaba eddemu eseringe oba even egende extremes. Naye zino high time frame zitanyo genda ku extreme zones. Kati bwe breaking out one ne changing character. Tugeze monthly oba nga it is a weekly ne changing direction wano nga woli mukulaba ogenda ku marking a zone, one of those zones, surprise zones ziri kweyo higher time frame. Kiki ogenda okuddako kukola ogenda ku dropping wansi ku lower time frame onoonye kubanga now this is a monthly when it was the bearish trend nti the market is going down. Kati bonoogenda kati bwemala okuclosing kano kasiye closing wansi wene strong low yaffe, then tugenda ku lower time frame. Kiki ekitula ku lower time frame? Ekitula ku lower time frame twagala to trading this pullback. So when the high time frame is pulling back, so the lower time frame it will be giving you a trend. So kati tuya ku dropping for example on weekly olabe wano kyembadde nkugamba. So bo dropping ku weekly time frame olanga woyinza okulaba ndozo kyalunyo on weekly kyekino waneeno. So kitegeeza nti kati monthly bwenebange epulinga back nga ekomawo. So weekly oloba nti monthly it is a big time frame. So weekly egenda beera nga ekuwa trending number. Era wano osobola okulaba nti time yatuuka here weekly. So this was last break of structure on weekly, and also this was a change of character. So this was a change of character. So ekitegeeza nti wano also taking some buy from here. Kati market one yaja netapinga mono zone netambula wanosobanga taking some profits netegenda era again nekomawo netambula again nekomawo finally nema ne shooting negenda nejjukira buli kane liwa nene presenting a week number. Kitegeeza nti gwe nobeera nga you are trading one pair but anti week number nguli mu profit, then after some time market neddamu waneno ne breaking. This was also a break of structure from here wano we are breaking era again nekomawo on this demand neddamu netama negenda. So kati singa obakozesa the lower time frame tugeze obanga 4 hour ojalabanga somewhere here wawaddewo the change of character. Ekitegeeza nti this was also eno nayo yadde also another entries. Olaba nejjuka zonna ziri ku big time frame. This is a weekly. So kigira nti wano oba ne chances nyingi ezikola sente. Oli yenga ali mu kutagala simanyi news zimujjamu simanyi ki golona obeera nga holding the trade. Kubanga this was a news nera ye tapping into a surprise zone. So kati waneno gubero ovuddemu market nekomawo on this surprise zone. So newe yakomawo on that surprise zone a high time frame. So somewhere here what of na change of character somewhere here wano nobeera nga oyingira sell.
tugeze omarkinga this is as your supply zone, market yakomawo netapinga ino neselinga. This is weekly, buli kanu wanene presenting a weekly time frame. So kitegeeza no kyatwala ebbanga gwanvu nonanga you are seeing profit. So kitegeeza nti omuntu neobeera nga you are trading one pair osobola okubeera profitable n'okusinga omuntu atulira pairs nyingi. Ekyo kyenetegereza era nze ekyo kyensinze nnyo okubeera nga ndaba nti olumu omuntu teetaaga na kwemenya okubeera nga otradinga pairs kalana pairs mutwalo. No, even one pair is enough. So ndowooza tusobola okukoma wano eno. Yes.